A very good morning to all. So today we'll be seeing about a cluster of diseases which is known as malabsorption syndrome. Malabsorption syndrome are a group of disorders where there is a disruption in the digestive process causing diminished absorption of dietary material and are characterized by chronic diarrhea, abdominal distension and failure to thrive. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാലബ്സോർപ്ഷൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡിസീസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ. ആൻഡ് ഈ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ദർ ഇസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു അബ്നോർമൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഡയറ്ററി മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ ഡയറ്ററി മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയില്ലെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ക്രോണിക് ഡയറിയ, abdominal distension and failure to thrive. Chronic diarrhea that occurs due to this syndrome leads to malnutrition and failure to thrive. സോ കുറേ നാളായിട്ട് ഡയറി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാൽ ന്യൂട്രീഷനും ഫെയിലിയർ ടു ത്രൈവും ഒപ്പം ഡെവലപ്പ് ആവും. Coming to the causes of malabsorption syndrome, it may be caused due to many factors like intraluminal or digestive defect. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൈജഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു മാലബ്സോർപ്ഷൻ സിൻഡ്രോം. അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഷോർട്ട് ബവൽ സിൻഡ്രോം. സോ നമ്മൾ GI സർജറീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇഫ് ബവലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റിസെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഡു ആൻ എൻഡ് ടു എൻഡ് അനാസ്റ്റമോസിസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, ബവലിൻ്റെ നീളം കുറയും, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് ബവൽ സിൻഡ്രോം. സോ ബവലിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷനുള്ള ഏരിയ കുറയും, ഫൈനലി വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സിൻഡ്രോം. There can be physiological causes in early infancy due to immaturity. സോ പ്രിമച്വർ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ലിവർ എൻസൈംസ്, പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ഇതൊന്നും ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് സെക്രീറ്റ് ആവില്ല, വിച്ച് മേ ലീഡ് ടു ഫോൾട്ടി ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്, ഇമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് congenital deficiency of certain enzymes which are very essential for digesting monodisaccharides. So these are the causes of malabsorption syndrome: intraluminal defect, anatomical defect like short bowel syndrome, physiological causes due to prematurity, emotional factors and congenital deficiency of digestive enzymes. So let's see the diseases one by one. First we'll see about celiac disease. So celiac disease, it is a permanent intolerance to gluten, which is the protein component of dietary wheat, oats and barley etc. Celiac disease in oru perum kudi undu, which is also known as gluten enteropathy. Celiac disease എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് സീലിയാക് ഡിസീസ്. ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് വീറ്റ്, ഓട്സ് ആൻഡ് ബാർലി. So this is the second commonest cause of malabsorption syndrome. There is a strong genetic susceptibility in the occurrence of the disease. So one of the major cause of this particular disease is genetic predominance. Coming to the pathology of celiac disease, it results from severe atrophy of the intestinal villi, which serves as the site for absorption of fluids and nutrients. So normally നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വില്ലേ ഉണ്ട് എന്ന അനാറ്റമിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. And this villi are brush border cells which helps in the absorption of fluid and nutrients. അപ്പോൾ ഈ വില്ലസിൽ അട്രോഫി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ there is permanent intolerance to
ഗ്ലിയാഡിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടൻ. സോ നമ്മളുടെ വില്ലസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളിൽ ദർ ഇസ് ഇൻടോളറൻസ് ടു ഗ്ലൂട്ടൻ. ഗ്ലൂട്ടനിൽ തന്നെ ഗ്ലിയാഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീനോടായിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാവുക. The pathological changes in the mucosa allows the undigested toxic portions of gluten to remain in the mucosa, resulting in the death of new cells and further atrophy of villi. സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ്റെ സാധനങ്ങൾ അബ്സോർബ് ആവാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഡൈജസ്റ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അത് ഈ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബവലിൽ അത് കളക്റ്റഡ് ആവും. ആ കളക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഗ്ലൂട്ടൻ കാരണം ദർ ക്യാൻ ബി ഫർദർ atrophy of the villus, and the new villus cells which are developed, they are also affected. So this is about the pathophysiology. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നോർമലി നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ there are intestinal brush border cells or intestinal villus cells which helps in the absorption of fluid and nutrients. ഈ കുട്ടികളിൽ there is atrophy of the intestinal villus cells, and due to this atrophy there is permanent intolerance to gluten, especially the gliadin component of gluten. അപ്പോൾ due to the anatomic defect, this gliadin or gluten may accumulate within the bowel, and this leads to further atrophy of the villus, as well as they also destroy the newly formed villus. So ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, this is a normal intestine with proper brush border cells or intestinal villi cells. ഇതാണ് സീലിയാക് ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽസിൻ്റെ ഒരു സെല്ല്. ഇവിടെ ബ്രഷ് ബോർഡർ സെൽസിനൊക്കെ അട്രോഫിയാണ്, ദേ ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡെവലപ്ഡ്. Coming to the clinical features of celiac disease, the clinical features are there can be chronic diarrhea, and the stools are usually foul smelling, greasy and bulky. There can be failure to thrive, and the child can have malnutrition. The other symptoms include anorexia, vomiting, irritability, listlessness, short stature, abdominal distension and muscle wasting. There can be some more symptoms like steatorrhea. Steatorrhea എന്ന് പറയുമ്പോൾ excessive elimination of fat. So here large amount of unabsorbed fat are excreted in the stool, and the stool will float in the closet as it contains fat. There can be anemia, which results due to iron deficiency and inadequate absorption of B12 and folic acid. So B12 and folic acid absorption of fat വേണ്ടതാണ്. So since that is not present, there is inadequate absorption of B12 and folic acid, which can lead to iron deficiency anemia. There can be osteoporosis and osteomalacia due to the low levels of vitamin D. There can be problems with blood coagulation, and this is manifested as epistaxis, bruising and internal hemorrhage. This results due to reduced vitamin K. And sometimes there can be celiac crisis. Celiac crisis എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that happens due to recurrent GI infections or infections of the respiratory system. And when there is a celiac crisis, there can be symptoms like profuse and poorly formed stools, severe dehydration leading to metabolic acidosis. So this is what happens in celiac crisis. There can be profuse and poorly formed stools, severe dehydration which may lead to metabolic acidosis. So clinical features ഇതൊക്കെയാണ്: chronic diarrhea, anorexia, vomiting, irritability, listlessness, short stature, abdominal distension, muscle wasting, steatorrhea, anemia which may result from vitamin B12 and folic acid deficiency, osteoporosis and osteomalacia. There can be problems with coagulation and celiac crisis.